murdering a woman after falsely arresting her. Wayne Couzens abducted 33-year-old Sarah Everard as she walked home in South London earlier this year. He then raped and murdered her and disposed of her remains in a forest. The case prompted widespread protests about women's safety. The Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick says Couzens' crimes have brought shame on the force. There are no words that can fully express the fury and overwhelming sadness that we all feel about what happened to Sarah. I am so sorry. Police in Germany have arrested a 96-year-old woman accused of Nazi war crimes after she went on the run when she was due in court. Irmgard Furchner is charged with aiding and abetting the murder of thousands of prisoners at a concentration camp in Poland during World War II. She worked as a typist at the camp for 2 years at the end of the war. Lava from the volcano in the Canary Islands continues to pour into the Atlantic Ocean. Scientists say the island of La Palma has actually expanded more than 3 square kilometres as the molten rock builds up its western shoreline. Toxic gases that are given off when the lava hits the ocean are so far being blown out to sea, but there are of course fears the wind direction may change. And one of the world's most active volcanoes is erupting again on Hawaii. The Kilauea volcano has created a huge molten rock lake at its summit on Hawaii's Big Island. It caused major destruction when it last erupted 3 years ago. This event, though, is entirely contained within the Volcano National Park. The highly anticipated 25th James Bond movie has landed in British cinemas. The film, the final instalment, featuring Daniel Craig as the famous spy. But No Time to Die is being watched closely as a test of the cinema industry's ability to recover after months of closures due to COVID-19. Nick Barker with this report from London. There's only one show in town. Bond is back. 2 years late because of the pandemic, with a change of director and script along the way. Expect a familiar face doing familiar things, smashing and schmoozing his way around the world for Queen and Country, all while showing off a slew of expensive accessories and lethal gadgets. Now your enemy is my enemy. Just the ticket for dealing with an international criminal gang, or maybe even jumping the petrol queue during Britain's current fuel shortage. Beyond the spectacle, it's hoped No Time to Die will come to the rescue of Britain's cinemas, forced to close for months during the pandemic. So a Bond film is a big film in any year. Spectre and Skyfall, the last 2 instalments, sit respectively at number 3 and number 2 in the all-time top 10 of UK box office. And clearly, given what we've gone through in the last 18 months, the expectation and the hopes around this Bond title are bigger than ever. Aside from the obligatory bashy crashiness of Bond, there's something almost cosy about the franchise, something deeply familiar, which is what cinemas are hoping will entice people away from their home streaming services, Netflix, Amazon and others, back in front of the big screen. The streaming giant doubled its profits in 2020, surpassing 200 million paid subscribers, with a revenue of $25 billion. The stay-at-home boom is far from over, and as the economy reopens, many question whether cinemas will be able to bounce back. It's exceptionally good. It delivers everything you'd want from a Bond film and more, and definitely worth the wait. I think people will be pleased, and I can't really say more without spoiling anything. So, how important is it to see movies like this on the big screen? Massively important. It's Bond is, the thing you need to see on the big screen. So definitely we'll be there, popcorn in hand. It's hoped Daniel Craig's last appearance as James Bond will turbocharge an industry crippled by COVID. Could this be the secret weapon cinemas have been waiting for? Niamh Barker, Al Jazeera, London. I thought he'd go with Niamh Barker at the end, but anyway. Finally, Auction House Sotheby's is showcasing what it calls the future of art. Just a warning, pictures here do contain flashing images. The Machine Hallucinations exhibition by artist Refik Anadol is expected to fetch nearly $2 million. It is generated using artificial intelligence and is an example of NFT art, that is NFT non-fungible tokens or unique digital assets.
The exhibition connects 3 telescopes' memories, MRO, ISS, and Hubble telescope. They are publicly available data. And this room, the immersive NFT room, downloads data, look the data, and dream about these machines' memories. So what you are seeing is not real. It's completely AI made up experiences. What is really inspiring is that data becomes a pigment for a painting and a sculpture in the room. So basically you are immersed in the mind of a machine, flying in the memories and dreams of machine in a fully immersive NFT room. At half past the hour, these are the headlines. The United States has managed to avert a government shutdown. A stopgap funding bill easily passed the House and Senate and was then signed into law by President Joe Biden, just hours before the government funding was due to run out at midnight. However, another test of Biden's agenda lays ahead as the House prepares to vote on a $1 trillion infrastructure plan. More from Heidi Jo Castro on Capitol Hill. The Democrats who control the House are divided on whether or not to support this bill. Ironically, they all appear to agree that what it contains is good for the country. They support the bill, but they just don't support what time to vote on it. Liberal Democrats want another bill to be voted on first, the bigger package that really contains the majority of President Biden's domestic agenda, which is an expansion of government that this country hasn't seen in decades. The US is condemning Ethiopia for expelling 7 senior United Nations officials. The UN staff have been accused of meddling in Ethiopia's internal affairs. Washington says it won't hesitate to use sanctions. The U.S. government condemns in the strongest possible terms the government of Ethiopia's unprecedented action to expel the leadership of all of the United Nations organizations involved in ongoing humanitarian operations. We agree with UN leaders. This is a stain on our collective conscience, and it must stop. More than 22,000 refugees and migrants are stuck in the Colombian town of Necoclí, waiting for smugglers to help them cross into Panama. The migrants, mostly from Haiti, are attempting to travel through one of the most dangerous places in the world. In Philippines, boxing star Manny Pacquiao has officially registered his candidacy to run for president in next year's election. On Wednesday, he announced his retirement from boxing to focus on his political career. That's my lot for today. Darren Jordan with you in half an hour's time. Discarded clothes from rich nations are funneled through charities and sold to impoverished nations on an unprecedented scale. A massive industry sifts through the unwanted garments to resell to some of the world's poorest inhabitants. But much of what arrives is unfit for purpose and is fueling an environmental catastrophe. People in Power travels to Ghana to uncover the dirty secret behind the world's fashion addiction. Dead white man's clothes on Al Jazeera. Of Afghan culture had been systematically destroyed or forgotten. The Afghan Films Archive has been largely preserved through all of these years, when so much else was burned, looted, or blown up. A small group of people risked their lives to save the National Archive. They managed to preserve the films and these records of all of the other Afghanistans that existed, saving decades of history. They believe these films had something to give to the present moment. In the late 1980s, the Mujahideen emerged in opposition to Soviet forces in Afghanistan. Filmmakers were forced to take a new approach to cinema. When you go to Afghan films and you look at the archives, all along you see this long history of really improvised filmmaking, because at no point do Afghan filmmakers really have access to a lot of technical equipment.
But I think during the communist period it gets much worse because the country is at war and only inside the cities does the regime actually have control. So only in Kabul can they actually control the locations that they're shooting in. And for certain films, they do need to leave Kabul in order to get the shot. واقعا بسیار زیاد خطرناک بود ولی نمی‌کردیم که بگوییم که این اینجا نمیشه. من فکر میکنم که نوعی از دیوانگی هم عاشق کار خود بودیم و آدمی عاشقی کار خود دیوانگی هم میکردیم. به ها خطر متقبل شدیم. در هر نقاط مجاهدین بودن و فایر میکردن و میزدن و اون زمو سر کو فایر میکردن سر ما. با خاطر که ما زوم لنز کلان داشتیم در سر کامری فیلمبرداری کامera هم بسیار زیاد کلان مثل آوان واره بود. باز ما مجبور میشدیم که 2 نفر 3 نفر روان کنیم در کو که قماندانا گپ بزنن اونا را قانع بسازن. با هر صورت این فیلم نتر یک چیز است. این فیلم نه دولتی است نه حکومتی است. ما شخصی آمده میشیم این فیلم میسازیم ولی ریسک بود. If you talk to people who were actually party members, a lot of them also will express to you the feeling that that period was like being on a runaway train where no one knew at the beginning where things would end up. And there was a moment, and you can see it in the films, there was a moment at the beginning of the period when there was a genuine investment from a lot of people in this leftist dream. But it deteriorated very quickly. But by that point, it was also dangerous to detach yourself from it if you were operating in an official capacity, which the people at Afghan Films were. Here is the military base of the counter-revolutionary elements located beyond our frontiers inside Pakistan. The first nucleus of the counter-revolutionaries emerged from here. The assistance of Washington provided new tasks for CIA agents in the frontier of Pakistan. The unveiling of the sinister intentions of the enemies of the revolution encouraged our people to voluntarily take up arms and to wipe out these inhuman and sad acts with the help of unity and oneness. The roads and highways are open. The life-enduring blood of the revolution is flowing in the veins of the free people of this land. در زمانی که جنگ هر روز شدت می‌گرفت ما هم مشکوک شدیم که آیا این دولت سقوط میکنه یا به پیش میره. اما ما فکر میکنم که دو قطب بسیار متضاد در درون ما در ستیز بود. یکی جانبی که ما عشق داشتیم، علاقه داشتیم و میخواستیم سازندگی بکنیم. از طرف دیگر تهدید جنگ بود سر ما که این جنگ چطور میشه، ما چی خواد شدیم، ما چی خواد کردیم. ما تولد ما در پنجشیر شده دیگه شاید در حدود 3 ساله بودم که فامیلی رفتیم کابل. نظر به مشکلاتی که ما در رژیم کمونیستی پیدا کردم که چون 2 تا برادر ما مجاهد بودن که روسا در افغانستان بودن. ما از مکتب از صنف 8 رها کردم و رفتم در صف مجاهدین. پنجشیری بودن یک چیز خاص بود و این معنا که همگی جبهه پنجشیر با نام مسعود او زمان برای مردم نه تنها به عنوان یک رهبر مجاهدین، یک فرمانده بسیار مدبر، بلکه یک قهرمان بود.
به این معنا که مبارزاتش هم علیه قوای شوروی برای بعضی هم تحسین برانگیز بود، بعضی که بیشتر با اون خصومت داشتن اکثرا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یک نوع نفرت و انزجار و یا نوع دشمنی برخورد می‌کردن. و این باز برمیگشت اثراتش بر همه پنجشیری هایی که در کابل زندگی می‌کردن، پنجشیری هایی که بی‌طرف گویا بودن و گویا به حزب تعلق نداشتن، همیشه مورد فوکس بودن. و اولین بار عامر صاحب در خلاف دیدیم، باز کلگی جای به جای شدن. عامر صاحب مرا که دید گفت که اینجا بچه‌ای که تفنگ بگیرن زیاد است، دیگه تو برو. همراه دوست دیگه ما به نام غلام بود. باز ما از اون وقت رفتیم در بخش فیلم برداری. عامر صاحب بر ما میگفت ما روی 3 هدف فیلم برداری میکنیم. یکی که ما همیشه یک منطقی که پلان و برنامه گرفته میشد که باید اونجا عملیات صورت بگیره، ساحه دشمن فیلم میگرفتیم، بازور می آوردیم برای عامر صاحب. عامر صاحب از طریق تلویزیون میدید، باز برای قماندان ها این منطقه را تشریح میکرد، چون کل قماندان ها نمیتونستن برند او ساحه. دومش یک درس بود که ما فیلمی را از اونجا میگرفتیم از جریان جنگ، باز عامر صاحب را در ختم جنگ برای بچه‌ای که در این عملیات اشتراک کردن نشان میداد که اینا چی نواقص داشتن در این حمله. سومش گپ می بود که این فیلم ها میماند در اینجا برای نسل‌های آینده. میفهمیدیم که بالاخره این جنگ بزرگی است. بدون شک مجاهدین افغانستان هم نیاز دارن به اینکه از یک جای کمک برشان برسه. و آمریکایی ها به خاطر از اینکه بتونن به هدف خودشان برسن در منطقه، گروه‌هایی را نیاز داشتن برای اینکه از اونا استفاده بکنن کردن. من به نظر من در هم شوروی ها هم آمریکایی ها در این جنگ تمام مرزهای اخلاقی را زیر پا گذاشتن. باید هر چی که میگذره در تاریخ کشورم ما باید تیره برام ثبت کنم. تغییرات دیگه در جامعه آمد. جوانا را بگیره، اونایی که در افغانستان بگیره و راستن جبل روانش کنه، بدون که خانهش خبر شد، پدرش مادرش کالای خود بگیره یا اینا، فقط منداخت و جبری روانش میکرد در مرکز تجمع و از اونجا سوقش میکرد به مثلا به هر نقطه از کشور که بود سوقش میکرد. مسکو زیبا این قلب پرتپش کشور شوراها آذین بسته در انتظار مهمان عالی قدر می باشد. آری، رفیق نجیب منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان عصر روز 20 ماه قوس عازم اتحاد شوروی گردیدند. رضایتمندی کامل هر دو طرف از رشد مداوم و پرتحرک روابط دو کشور ابراز کردید. بعد از فراغت از آموزشگاه سینمایی یا انستیتوت سینمایی مسکو سال 1987 من ماه آگوست پس دوباره کابل آمدم. یعنی برام به عنوان فیلمساز در افغان فیلم خودم معرفی کنم، برای اینکه یگانه جایی که باقی مانده بود که باید فیلم ساخته شود افغان فیلم بود، برای اینکه دولت یگانه پرودیوسر فیلم بود. فضا در کابل مطلقاً نشان میداد که من مجالی برای کار اصلی خودم ندارم و من احساس میکردم که اگر قرار باشه چیزی هم بسازم بالاخره سانسور میشه. پنجشیری بودن گاهی وقت گناه بزرگ بود و از همونجا باز تصمیم گرفتم که دیگه باید راه خودم رو جدا بسازم. خود اون وقت
یعنی امنیت اون وقت بسیار دقیق کار میکرد سر کی، سر بچه‌ای که چگونه ارتباط دارن، در کجا ارتباط دارن. تقریبا همین بچه‌های پنشیر که ما کار میکردن سر از اینا مشکوک بودن و وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت مستقیما برشون گفت که نمیتونیم برای شما کار کنیم. دوباره باید تماس بگیرم و مسئول به این فکر شد که اگر ما دوباره به طور مرکز سینمای مستند در بین مجاهدین ایجاد بکنم. همین بود که با دوستای خوب و نزدیکم مثل همایون پاییز ولی تلاش دوباره مشوره کردیم و حرفشون باید پیام بفرستیم و بسیار زود جواب گرفتیم که با خانه خودتان خوش آمدید و همین که پنجشیر رسیدم من بعد از 10 سال بعد خانه خودم متنسیم جایی که من به دنیا آمدم، جایی که همیشه فرصتی‌های تابستانی خود اونجا سپری میکردم. ولی پنجشیر اگرچه دیگه اون رنگ و رخ نداشت، همه چیز خراب شده بود، همه چیز ویران شده بود. گفتم میتونم که تقریبا در چندین حمله که شوروی ها انجام دادن حتی گفته میشد که زنده جانی نماند. همگی مجبور شده بودن کوچ کنن. خانه ها کاملا تقریبا اون خانه که من به دنیا آمده بودم کاملا به خاک یکسان شده بود. من این را بفهمیدم که بسیاری از مجاهدین بخصوص صابر صاحب مسعود این قدرت عزیز دارن که درک بکنن که ما چقدر علاقه داشتیم به سینما که رفتیم درس خواندم و چقدر آن این دانش ما و یا در مجموع در مورد سینما و یا همون توانایی هایی که من در اصلی سینما دارم چقدر میتونه به درک بخورم. صدیق برمک برای اولین بار از کابل آمد به جبهه و اولین بار از برمک من شادبندی را لکی برمک تشریح که یک فرم چقسم بسته میکنه. این تو شاد است، این لانگ شاد است، این میدیم شاد است. دیگه بار اولین بار از زبان صدیق برمک شنیدم که برمک گفت این اولین بار که دشمن از لنز که حمله دیدی چه احساس کردی؟ دلت سوخت برش اون زخمی شده بود افتاده بود. یک شاد آمد دیدی به یک فیلم ایشی که خوجوار فیلم بود. باز روزاری مگه گوار داریم مرا مجاهد جانا وار داریم مرا. اونجا چه احساس میکردی؟ دشمن هر وقتی به ضعیفی بیاره بازی تو گپا رو میزنه پیش از او بسیار مقاومت میکنن جنگ میکنن بازار که مجاهدین گرفتشان اسیر بازی را میکنن باز مجاهدین هم مقدر سخت‌تر نیست که بازی را آسمانشان میکنن. دل آدم به هر صورت به ترحم میارزه. چه آرزو داری؟ آرزو اینه دارم که دمی جهادی که فعلا هستیم ما به خاطر خدا میکنیم اون کارهای ما به خاطر جهاد موثر باشه یک کاری بتانیم به خاطر خدا بکنیم و باز دمی شورای نظر. یوسف یکی از شجاعترین فیلمبردارای ابو جبهه بود. یکی از فیلم‌هایی که ما مشترکاً ساختیم و او یک فیلم مستندی از به نام Narration of Victory. این فیلم نه در پهلویی که در روایت در مورد جنگ است ولی در پهلویش ما یک نیمه نگاهی بر مصائب جنگ در داریم. یعنی مثلا ما زندگی روزمره آدم‌ها رو می‌بینیم که چقدر تحت تاثیر جنگ قرار گرفتن. ولی در پهلویش من همون زمان سناریو می-نوشتم و آمادگی می-گرفتیم برای اینکه ما یک فیلم هنری داستانی بسازیم. من احساس کردم که به قدر کافی در مورد انگیزه ازی که چرا مردم مجاهد شد، چرا برای به خاطر دفاع از کشورشان و سرزمینشان به پا خیستن
حرفای کافی گفته نشده بود و من احساس کردم که تنها فیلم مستند کافی نیست، باید یک فیلم هنری کامل این همه قصه ها را باید روایت بکنه که اون وقت فیلم آمادگی برای فیلم عروج گرفته بودیم، یعنی و عامر صاحب مسعود متقبل شد که من پول بدم که فیلم بسازیم. نسيمة لا شديدا وكان نسيمة لا شديدا وكان نسيمة كده وطن بيغلي زيارت لرا درزنا نسيمة اکبر شوای ماتابی و دوستای قدیم یادت هست؟ کلش یادم هست. چه شوایی بود؟ همه چیز میگذره ها؟ یک چیز او وقت نمیفهمیدیم میرداد. دشمن خود نمیشناختیم. اکبر باز انگری خواد کردیم؟ انشالله. ای هی میگن دنیا با امید خورده شده. سلام. چطوری؟ بخیر هستین؟ یارم کمانده بخیر هستین؟ ساعتش خوب؟ چراغ رو روشن که ببینیم که در کجا بشینیم مادر؟ نه اینجا هستم. چی اومدی؟ از کدام فیلم هست؟ اماسه فیلم اماسه است. خب بسیار بسیار ها اینجا نوشته کرده اینه یولی عبده و من دلیل عبده بسیار کار خوب شد بسیار کار خوب شد ولی در رئیسی و سفید هم دفتر اینجا شروع شد اینجا شروع شد کدام شب توجه که همه راجع کدام فیلم برداری کردیم خب به هر صورت بسیار خوب است. خب ما وقتی که رئیس افغان فیلم هم شدم ما شب و روز در کار بودم و همیشه بسنده به می کردم که ما فیلم میسازم و بس و هر روز کار کردن ما معنی از این داشت که وقتی فیلم ما بیرون میبرامد و ما ایره به جامعه تقدیم میکردم جامعه احساس از این میکرد که فیلم از خودشان است. مرا آرام آرام از ما میخواستن که یک فیگور بسازن و طوری شد که دولت آنقدر به ما علاقمند شد. دکتر نجیب وقتی که مرا میخواست باز کلکایش هم امت کتا کلکا بود باز این امت میکرد دمی پات کلکای ما منداخت باز این امت پچک میکرد باز مرد این پالی خود میشاند. دکتر نجیب میگم این بهترین رفیقم است، این دوستم است، این خدمت میکنه. اینمی انجینیر لطیف عضو حزبتان نیست ولی یک افغان است، یک افغانی که دلش نه برای من میسوزه نه برای تو ولی دلش برای وطنش میسوزه. من یادم اریال که زمانی که ما در پنجشیر بودیم من یکی دو بار برای انجینیر لطیف نامه نوشتم. قصدم همی بود که او از احوال من خبر باشه، من از احوال از او و چون خبر شدم که فیلم حماسه عشق ساختم سال روز فیلم حماسه عشق میبینم و بالاخره توسط کسایی که از کابل آمده بودم اون زمان در پیش مجاهدین بالاخره جواب آمد که نامه انجینیر لطیف بود و ابراش همین فیلم حماسه عشق بود. برای که ما یک مدت طولانی از فضای ساخت فیلم در افغانستان و دیدن فیلم از کابل برای ما یک لذت خاص دیگه داشت، ما یک دید دیگه میدیدیم. و وقتی این فیلم برای مجاهدین اون زمان حتی نمایش دادن بسیار خوششان آمده بود. احساس میکرد که یک فیلم باوقار و یک فیلم رو میبینن که در اون حرفای زیاده برای گفتن از در مورد آدم ها، در مورد عواطف و احساساتشان، در مورد فضای زندگی ما. یعنی در مجموع مجاهدین با دیدن فیلم سینما بیگانه نبودن ولی با دیدن فیلمی که از خود افغانستان بود، در مورد زندگی افغان ها بود، یک کیف خاص داشت، یک احساس خاص داشت. مرا ببخش پدر، مجبور شدم
به خاطر نجات جان مزاری کار کنه او را میکش پدر تو ناخلف به خاطر عشقت مرا فروختی و در مقابل نسبت پدر ما ایستاد نشدیم این بغاوت نیست خونمان بریزی بالا سله میکنم پدر تو را نمیشناسم به پدر نگو با اینجاست لطیف نگاهی نداشتیم که مثلا ما را از هم دور نگاه بکنه، از اینکه ما بالاخره یک سینماگر بودیم. یک چیز واضح بود که سیاست ها آدم ها را در دو پهلوی متفاوت قرار میدن. مثلا او در کابل بود، در کنار رژیمی بود که ما در مخالفت با اون بودیم و در جبهه مخالفش قرار داشتیم، ولی یک جایی باعث نمیشد که ما از هم دیگه دور باشیم. این چیز لطیف اونمو عظمت خود داشت که از اول داشت، به عنوان استاد، به عنوان یک دوست، به عنوان یک رفیق، و ما هیچ وقت احساس دوری، بیگانگی نداشتیم. برای اینکه من احساس میکردم که سینما یک وسیله بسیار قدرتمندی برای پیوند ما است. پدر مرا بکش، من بیزی زندگی کنم نمیدونم. جای دشمنه دیگه طاقت ندارم. ما در تخار بودیم که اولین بار یک پیام آمد که بخش کمیته فرهنگی شورای نظار باید بیان داخل جبل سراج که تئاتر شورای نظار داخل کابل میشه. ما اولین بار از تا هلیکوپتر کمونیستا میاد در شهر طالقان میشینه، 20 نفر 30 نفر بار میشن راست کابل میبرن. این وضعیت دیدی از جریانات فیلم برداری کردیم و رفتیم کامر صاحبه ماندم تا ای که توسط همین نیروها زمینی خودش حرف کابل حرکت کرد. حرکت کنید. برو بخواه. کلگی برو. سم قطار. دیگه خدای نخواسته نشه که شما کاری بکنید که باید بدنامی ایجاد شود. انشالله فهمیده شد؟ بله. از ایلا گشتی پایان بالا رفتن دیگه از این گپا جدی جلوگیری باشه. فهمیده شد؟ خدا باید تجربه. سلام علیکم. جور بکن. برو بکن دیگه افتاد یک کنی مرا. مجاهدین وارد کابل میشدن و ما باید وارد یک مرحله نو میشدیم. برای امر خوشحال بودم از اینکه مادرم دوباره دیدم 3 سال بعد. من میتونم باز دوباره برم فیلم ببینم، ولی در دل نگران بودم، نگران آینده بودم. این بار مجاهدین تنها نیست، یعنی تنها بلکه گروه های مختلف مجاهدین هستند و خواهی نخواهی یک اتفاق میفته. In the final episode of The Forbidden Reel, war between Mujahideen factions threatened the existence of Afghan cinema. گفتن اگر یک بار دیگه زنها در صفحه تلویزیون پیدا شوند ما با راکت کابل نابود میکنیم و یا اگر دروازه سینماها باز شود باز ما جویهای خون در کابل روان خواهد شد. Too often, Afghanistan is portrayed through the prism of war. But there were many Afghanistans. Thanks to the brave individuals who risked their lives to protect it from destruction, an extraordinary film archive spanning 4 decades reveals the forgotten truths of the country's modern history. The Forbidden Reel, Part 4, The Era of Darkness on Al Jazeera. Al Jazeera is here to report on the people often ignored, but who must be heard. How many other channels can you say will take the time and put extensive thought into reporting from underreported areas?
Of course, we cover major global events, but our passion lies in making sure that you're hearing the stories from people in places like Palestine, Libya, Yemen, the Sahel region, and so many others. We go to them, we make the effort, we care, we stay. The U.S. avoids a government shutdown, but a bigger fight over federal borrowing remains unresolved. Hello, I'm Darren Jordan. This is Al Jazeera, live from Doha. Also coming up, Ethiopia expels 7 United Nations officials, and Washington warns it may impose sanctions. Philippine boxing star Manny Pacquiao registers his candidacy for next year's presidential election. And more than 22,000 migrants are stuck in Colombia, waiting for their turn to cross a dangerous stretch of jungle into Panama. Well, those stories in a moment, but first, Australia's Prime Minister has announced that the country will start to ease its 18-month border closure starting next month. Scott Morrison says Australians will be able to return home and travel overseas as soon as 80% vaccination targets are met. The country had banned its citizens from travelling overseas without permission soon after its coronavirus outbreak began. So live pictures there of Scott Morrison making that announcement about the easing of border restrictions into Australia. More on that in a few minutes. Now, the United States has just averted a government shutdown. A stopgap funding bill has been signed into law by President Joe Biden. It passed Congress just hours before government funding was due to run out. Heidi Jo Castro reports from Capitol Hill. On this vote, the yeas are 254, the nays are 175. The motion is adopted. The U.S. government will remain open at least until early December. Democrats and some Republicans came together on Thursday, hours ahead of a midnight deadline. And with this continuing resolution, we not only keep government open, keep checks flowing to our veterans and Social Security recipients and the rest. It's just a remarkable thing to think of all the things that we can do working together for the people. But while Congress has put out one fire, yet another blaze threatens the country's financial solvency. It's the nation's looming debt ceiling, the point at which the U.S. can borrow no more money to pay its bills. That limit will be reached on October 18th, unless Congress agrees to raise or suspend it. Economists, including Treasury Secretary Janet Yellen, say a U.S. government default will likely throw the U.S. economy into recession and destabilize global markets. It's necessary to avert a catastrophic event for our economy. Representatives, the debt ceiling has been raised or suspended 78 times since 1960, almost always on a bipartisan basis. My hope is that we can work together to do so again. Republicans raised the debt ceiling 3 times under former President Trump, but had vowed against doing the same for President Biden. That leaves Democrats with the task of solving the issue alone, requiring challenging parliamentary maneuvers with no guarantee of succeeding in time. Republicans need to get out of the way so Senate Democrats can address the issue quickly and without needlessly endangering the stability of our economy. We cannot afford the risk of a drawn-out, unpredictable process. Republicans, though, refuse to budge. They say it's the Democrats' problem because they control government. We're able to fund the government today because the majority accepted reality. The same thing will need to happen on the debt limit next week. Another week, another display of the partisan acrimony accompanying the U.S. Congress from crisis to crisis. Heidi Jo Castro, Al Jazeera, Washington. Ethiopia is expelling 7 senior United Nations officials after accusing them of meddling in its internal affairs. They include senior figures with the UN Children's Fund, UNICEF, and the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. They've been given 72 hours to leave the country. It comes a day after the UN's humanitarian chief criticized the Ethiopian government
accusing it of stopping desperately needed aid from reaching the Tigray region. The White House Press Secretary Jen Psaki says Washington won't hesitate to use sanctions against those obstructing humanitarian efforts. The U.S. government condemns in the strongest possible terms the government of Ethiopia's unprecedented action to expel the leadership of all of the United Nations organizations involved in ongoing humanitarian operations. We agree with UN leaders. This is a stain on our collective conscience, and it must stop. Our diplomatic editor, James Bays, reports now from the United Nations. These are some of the most recent pictures from Tigray, but they are weeks old. The region is quite deliberately, it seems, being cut off from the rest of the world. The UN believes famine has already taken hold, but humanitarian access remains severely limited, and now the Ethiopian government, in a tweet, has announced it's expelling 7 top UN officials. They have 72 hours to leave the country. In response, the spokesperson for the UN Secretary-General read out this statement he's issued. I was shocked by the information that the government of Ethiopia has declared 7 UN officials, including senior UN humanitarian officials, as persona non grata. I have full confidence in the UN staff who are in Ethiopia doing this work. The UN is committed to helping Ethiopian people who rely on humanitarian assistance. We are now engaging with the government of Ethiopia in the expectation that the concerned UN staff will be allowed to continue their important work. At the UN Security Council, ambassadors viewed the planned expulsions as a most unwelcome development. Do you believe this expulsion of the top UN staff is part of an attempt by the Ethiopian government to use starvation as a weapon? Look, like the Secretary-General, I'm deeply shocked by what we've just heard about the expulsion of senior humanitarian workers. You've heard me time and again here raise our concerns about Tigray, now I would say about northern Ethiopia. With 400,000 people now facing famine, that's more than the rest of people facing famine in the world. So we've got a real humanitarian emergency. We've been working now for almost a year since the conflict started to get humanitarian access in to try and bring the parties to peace. So I think the latest developments will only intensify our determination to try and get a breakthrough. Several Security Council members have told me they'd like to discuss these latest developments as soon as possible. I'm told a meeting could happen as early as Friday. James Bays, Al Jazeera of the United Nations. Well, let's get more now on that developing story out of Australia. Prime Minister Scott Morrison has just announced a significant easing of the near-total closure of the country's borders that have been in place since the beginning of the coronavirus pandemic. It will be time very soon that we will be able to open those international borders again, and that will enable Australians who are fully vaccinated and Australians and residents of Australia who are overseas who are fully vaccinated to be able to travel again and to be able to lift those caps on our airports in states where they have moved into phase C of the program. And that is where Australia is now preparing to move. This will happen next month. That's when it'll start happening from next month. And Sarah Clark joins us via Skype from the city of Brisbane. Sarah, so a significant easing then of the travel restrictions and border closures in Australia. What more did Scott Morrison have to say? Well, this is a major announcement for all those Australians who've been stuck overseas at various locations for the last year or so, simply not being able to return home for a number of reasons: lack of flights, seat caps on those flights or the airlines that are returning, and of course the quarantine situation here where you've got 2 weeks in hotel quarantine, government-approved hotels. So yes, international travel will resume as of next month. There had been some hints that potentially it was December, so November is a good step. And now the news has come out of National Cabinet. They're saying those who've had both doses of a federal government-approved vaccine can leave Australia and can return to Australia and quarantine at home for 7 days, because of course the quarantine costs have been a deterrent for many Australians trying to return to Australia. There are no restrictions on which countries will be open to travel, but Sydney International Airport will be where this international travel does resume. So Gladys Berejiklian, who's the New South Wales Premier, she's been indicating this week that she
wants to see travellers return to Australia. Because of the high vaccinate rates in New South Wales, that's where it's been allowed to kick off. But certainly the other states around Australia, which some of them have had their borders closed for some time, they will now be under pressure to open their airports as well, and to allow those international flights to return to or resume travel internationally. And Sarah, as you say, I mean, this will surely come as good news for the thousands of Australians all around the world who haven't been allowed to return home, some for nearly 2 years, and for the many people who haven't been allowed to leave Australia as well. Yeah, it's been a financially unviable option. Number one, the airlines, because of the seat caps on flights, potentially 30 people on some flights of late. I mean, for some airlines, it's just not financially viable for them to get in the air. The only people who have been able to return and have been lucky enough to get on those flights are those paying business.